The Baltic states, Estonia, Latvia, and Lithuania, 3 countries with long dark winters, have a common tradition. Every 4 to 5 years, tens of thousands of singers and dancers gather to follow the lead of one conductor and celebrate the fleeting Nordic summer. This tradition has lasted for over 100 years. Preparations for this outpouring of joy take a full 4 to 5 years. It is one of the very underpinnings of national identity. See on olnud vana traditsioon, mis ei ole nüüd 125 aastat vana. Eesti vana folkloor ulatub aegadesse, mille laulmine oli nagu meie kõnekeel, osa elust. Kommunikatsioon toimus läbi laulu. Ārkārtīgi būtisks svēts sastāvdaļa, kad ir dzīva, dziesma, dzīva, dziedāšanas manieri. The tradition of these celebrations has survived 2 world wars and several occupations, being among the few forms of self-expression tolerated by the authoritarian rulers. Power is to be found beneath the surface of the songs. Singing in massed choirs amplifies it enormously. It is generally believed that, much as singing gave birth to these 3 European nations during the 19th century, the Baltic peoples regained their independence through song at the conclusion of the 20th century. Es domāju, ka izdevās saglabāt visos 50 gados mūsu galveno latviešu tautas garīgumā turētāju kopā dziesmu svētkus. See on inimlik keel. See, mis heliseb siin kaare all, heliseb kõikide südames, kes kuulavad siin lauluväljakul, samuti kodus. See toob kokku kogu rahva ja annab veel kord tunnistust ja mõistmist sellest ühistundest. Song and dance celebrations are a tradition of the culture of peace, which touches all families everywhere. This experience draws together people from the most distant of villages. People travel to their Baltic homelands from all over the world. Laulupidu ei ole mitte moeasi. See on südameasi, mis toob meid siia üle mandrite, merede ja ookeanide, et selles osaleda. One person's voice is very small, but once you combine, 30,000 of them, it's just enormous and it hits your heart straight away. Je suis frappé aussi par le fait que je découvre un peuple qui chante. Je n'imaginais pas qu'un peuple pouvait chanter comme ceci. Et je suis frappé aussi par le fait qu'il y ait 30 000 chanteurs sur les marches, mais il y a 300 000 personnes qui écoutent. Presque le tiers des Estoniens est là rassemblé pour 2 jours de chant choral. Si je transportais cela en France, je dirais qu'il faudrait qu'il y ait 15 millions de Français qui soient rassemblés pour faire un événement comparable à celui-ci. The song and dance celebrations connect the whole nation. Wearing folk costumes to these festivals is a ritual. Hundreds of patterns are resplendent at the celebration. These are fashions that go back hundreds of years. They are worn with pride by the singers and dancers.
It is for the sake of the song celebration that folk costumes continue to be sewn. Complicated patterns that have been passed down from generation to generation and that differ from one area of origin to another continue to be embroidered. Manas saktas ir no manas omas mantots, tā kā es domāju, ka arī varbūt, ka viņai pat no viņas vecvecākiem. Niin, on ikkani minun vanaema omat juba tähendab ulatuvat eelmisse sajandisse. Another symbolic ritual is the festive parade of participants in their colorful traditional costumes through the city. See on ainuke aeg, kui ma julgen panna kõik need värvid korraga endale selga ja see on ainuke moment, ma leian, kui ta ühendab nagu kogu rahvast. Ja nüüd ilusad pöörded. Those who aspire to take part of the song celebration begin choir practice or start dancing at a very early age, even the very tiniest villages and townships. The repertoire ranges from simple ancient traditional songs and dances to contemporary compositions based on traditional forms that are created especially for these occasions. 4 and in some cases even 5 years of practice culminates in 5 hours of singing in a mass choir. Cet événement est extraordinaire par son ampleur et par sa qualité. Kui see eeltöö on suurepäraselt korralikult tehtud, siis võib sündida, nagu Pantsu ütles, see võib ime sündida, mis tõstab sind maapinnast kõrgemale. In the material world, even that which is sacred is beginning to disappear. Global mass culture makes local traditions start to lose their significance for young people. Will the invasion of commercial culture and globalization eventually extinguish this celebration process? Varbūt kādam grūti to saprast ir, ka joprojām, jebkurā situācijā latvietis var sākt dziedāt. Bet, diemžēl, tas iet mazumā, un tāpēc es kā skolotāja, kas daudz gadus bērniem māca mūziku un folkloru, man liekas ļoti svarīgi bērniem to tālāk nodot, ko es esmu ņēmis no savas mammas, to dziedāšanas prieku. Bija garlaicīgi, ka viņi man mācīja visādas lietas, bet tagad es redzu, ka tas viss nāca priekšienas labas lietas. During the course of 5 years, a child may forget a one-time experience. It is because of this that separate song and dance celebrations are arranged for children and young people, which serve to prepare them for the primary song celebration. The question remains. We've sung together for over 100 years. How many more years will we be given?